నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. జగన్ సర్కార్ తెచ్చిన భూముల రీసర్వేలో కొత్త వివాదాలు. సర్వేను బహిష్కరిస్తున్న రైతులు. తిరుమలలో తమిళ భక్తుల ఆందోళన. దర్శన టికెట్లు లేవనటంతో ఏవో ఆఫీస్ ముందు బైఠాయింపు. గుంటూరులో వైకాపా కార్యకర్తల హల్చల్. కారులో వెళ్తున్న తెదేపా నేతల కారుపై రాళ్లతో దాడి. గుత్తేదారుల బతుకు బస్టాండ్ చేసిన వైకాపా సర్కార్. కోర్టులకు వెళ్తే తప్ప పైసలు ఇవ్వని దౌర్భాగ్య స్థితి. గుత్తేదారులంటే ఒకప్పుడు వాళ్లకేం అనే భావన ఉండేది. ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్లపై ప్రతి ఒక్కరూ జాలిపడాల్సిన దౌర్భాగ్య పరిస్థితి నెలకొంది. గుత్తేదారులకు ఎదురొచ్చి అప్పులిచ్చే మెటీరియల్ సరఫరాదారులు ఇప్పుడు మొహం చాటేస్తున్నారు. చేసిన పనులకు ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించక, అప్పులు కట్టలేక గుత్తేదారులు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. కోర్టు మెట్లెక్కితే తప్ప ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించడం లేదని వాపోతున్నారు. సాధారణంగా ఓ ప్రభుత్వంతోనూ గుత్తేదారులు గొడవ పెట్టుకోవాలనుకోరు. వీలైనంత సామరస్యంగా వెళ్తూ చేసిన పనులకు బిల్లులు మంజూరు చేయించుకునేందుకే ప్రయత్నిస్తారు. చెల్లింపులు జాప్యమైతే మంత్రులతోనో అధికార పార్టీ పెద్దలతోనో సిఫార్సులు చేయించుకొని త్వరగా సొమ్ము రాబట్టుకునేవారు. జగన్ ప్రభుత్వంలో తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా బిల్లులు మంజూరు చేయడం లేదు. నెలలు సంవత్సరాలు తరబడి నిరీక్షించి నీరసించి సహనం నశించి చివరకు కాంట్రాక్టర్లు కోర్టు మెట్లెక్కుతున్నారు. దాదాపు 800 కోట్ల రూపాయల బకాయిల కోసం గుత్తేదారులు హైకోర్టులో కేసులు వేశారంటే వాళ్ల పరిస్థితేంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏ ప్రభుత్వంలోనూ ఇటువంటి దౌర్భాగ్యకర దుస్థితి లేదని గుత్తేదారులు వాపోతున్నారు. ఒక 2-3 కోట్ల రూపాయల వర్క్కి టెండర్ వేసినప్పుడు ఒక 30 లక్షలు 40 లక్షల రూపాయలు తీసుకుని పని ప్రారంభిస్తారండి. అంటే ఒక 20% 25% అయిన తర్వాత పార్ట్ బిల్ ఇస్తారు. ఆ పార్ట్ బిల్ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రొటేట్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్లో గడిచిన 3 సంవత్సరాల నుంచి ఏమైందంటే పార్ట్ బిల్ రాపోవటం వలన పని చేయకపోతే అధికారులు వృత్తిపరంగా బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతారు. పని చేయాలంటే డబ్బులు లేవు. దాంతో చాలామంది కాంట్రాక్టర్లు అందినగాడికి అప్పులు చేసి బ్యాంకులో అవకాశం ఉంటే బ్యాంకులో రుణగ్రహీతలను అక్కడ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ అప్పులు చేసి ఇవాళ మా పరిస్థితి ఏంటంటే సొంత ఇంటి నుంచి అద్దెంటికి వెళ్ళాం. నా వరకు నాకు 2 కార్లు ఉన్నాయండి. నేను మోటార్ సైకిల్ వేసుకుని జిల్లా అంతా తిరుగుతున్నా. ఈ వయసులో నేను బైక్ వేసుకుని జిల్లా అంతా తిరుగుతున్నానంటే 2 కార్లు ఇంట్లో పెట్టుకుని ఇదే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. ఇంతకుముందు ఒక వర్క్ ఒక 50 కోట్లో 20 కోట్లో వర్క్ వచ్చిందంటే సప్లయర్స్ అందరూ వచ్చేసి ఏమంటే కంకర తోలుతామని మేము, ఇసుక తోలుతామని మేము అట్లా వచ్చేవాళ్ళండి. ఇవాళ పారిపోతున్నారు. కనబడితే ఎక్కడ అప్పు అడుగుతాడో మళ్ళీ ఆయనతో ఉన్నటువంటి మొహమాటాలన్నీ పోగొట్టుకుంటాం ఎందుకు అని చెప్పేసి మేము ఇటు వెళ్తుంటే వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతున్నారండి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అయ్యి అధికార పార్టీ నేతలు ఇంజనీర్ల మాటలు నమ్మి రోడ్లు వంతెనల పనులు చేసిన గుత్తేదారులకు ప్రభుత్వం చుక్కలు చూపిస్తోంది. రోడ్లపై గుంతలు పూడ్చడం, ఇతర నిర్వహణ పనులు బిల్లులు మహా ఉంటే లక్షల్లోనే ఉంటాయి. ఆ బిల్లుల్ని ఇవ్వడం లేదు. గతంలో కొందరు న్యాయస్థానానికి వెళ్లడంతో కోర్టులు ప్రభుత్వానికి అక్షింతలు వేశాయి. కోర్టులు గడువులు పెట్టడంతో ప్రభుత్వం విధిలేక ఆగమేఘాలపై చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు గుత్తేదారులు ఇదే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. కొద్ది నెలలుగా హైకోర్టు గడప తొక్కే కాంట్రాక్టర్ల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. ప్రస్తుతం 800 కోట్ల మేర బిల్లుల చెల్లింపుల కోసం హైకోర్టులో కేసులుంటే అందులో కేంద్ర రహదారి మౌలిక వసతుల నిధి, సిఆర్ఐఎఫ్, అత్యవసర మరమ్మతులు, రోడ్ల వార్షిక నిర్వహణ పనులు, వంతెనల పనులు వంటివి చేసిన వారికి ఇవ్వాల్సిన బిల్లులే 700 కోట్ల వరకు ఉన్నాయి. పంచాయతీరాజ్ శాఖలోని వివిధ పనులు చేసిన గుత్తేదారులు 100 కోట్ల మేర బకాయిల కోసం కేసులు వేశారు. ఇందులో ఎక్కువగా ఆసియా మౌలిక వసతుల పెట్టుబడుల బ్యాంకు, ఏఐఐబి రుణంతో చేపట్టిన రహదారుల పనులు చేసిన గుత్తేదారులు ఉన్నారు. ఇంకా ఆర్అండ్బి, పంచాయతీరాజ్ శాఖలకు చెందిన మరో 500 కోట్ల మేర బిల్లుల కోసం మరికొందరు కేసులు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సబ్కా అనేది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషను. ఇది 2019లో కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మా బిల్స్ రానప్పుడు అసలు ఏం చేద్దాము అసలు అన్నప్పుడు సంఘటితంగా ముందు మనం అందరం కలిసి ఒక ప్లాట్ఫారం క్రియేట్ చేసుకోవాలని చేసాం. ఇది చేసిన తర్వాత అందరం మా అందరం కూడా సంఘటితంగానే
రేట్ల విషయంలో కానీ బిల్స్ విషయంలో కానీ ముందు గవర్నమెంట్కి చాలా రిప్రజెంటేషన్ చేసాం. రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు కొన్ని పనులు అయినాయి, కొన్ని అపరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేసామంటే మళ్ళీ ఒకసారి మాట అనుకుని కోర్టుల ద్వారా బిల్లులు తెచ్చుకున్నాం. అలాగా ఎప్పుడు ఈ 4 సంవత్సరాల నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తూనే కొన్ని సాధించాం, కొన్ని ఇంకా సాధించవలసినవి కూడా ఉన్నాయి. చాలా సమస్యల మీద కాంట్రాక్టర్లు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఒకటి పేమెంట్స్ అస్సలు రావట్లేదు. గత 3-4 ఏళ్ల నుంచి కూడా బ్యాంకులు మమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్టులు పెడుతున్నారు ఒక విధంగా. సో ఈ సమస్యలన్నీ కూడా ఎన్నిసార్లు మేము ప్రభుత్వాధికారుల దృష్టి తీసుకుపోయినా వాళ్ళు అసలు వినిపించుకోవడం లేదు, మా బాధలను ఆలకించడం లేదు. గుత్తేదారులు కోర్టుల్లో వేసిన కేసులను కోర్టు ధిక్కారం కిందకు వచ్చేవి. బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పటికీ బిల్లు చెల్లించనివి, ఇంకా బీఆర్ఓ లేనివి రిట్ పిటిషన్లు, వాటికి కోర్టు ఆదేశాలు, ఇలా మొత్తం 6 రకాలుగా పరిగణించి ఆర్థిక శాఖకు సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఇందులో వెంటనే బిల్లులు చెల్లించాలని, లేకపోతే సంబంధిత శాఖతో పాటు ఆర్థిక శాఖ ఉన్నతాధికారులు వ్యక్తిగతంగా తమ ముందు హాజరు కావాల్సి ఉంటుందని హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్న కేసులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. కోర్టు ధిక్కారం కిందకు వస్తుందని భావించి అటువంటి కేసులు తదుపరి విచారణ జరగబోయే తేదీలోపు డబ్బు చెల్లిస్తున్నారు. బుద్ధి తక్కువై ఈ ప్రభుత్వంలో పనులు చేశామని కాంట్రాక్టర్లు లెంపలేసుకునే పరిస్థితి. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाग से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय
चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shah and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage and currently the thrust has been cut off but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोलविदों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे। यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण
और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे। एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है। एक्सपोसेट में 2 मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सिस्पेक्ट। इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है। इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निदभार अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the spacecraft ExpoSat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After ExpoSat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the ExpoSat injection. Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to POEM avionics. Vehicle performance normal. There are 10 payloads in POEM, 7 of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that POEM carries, Radiation Shielding Experiments Module RSEM is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT for solar irradiance and UV index from LBS Institute of Technology for Women. Third payload is an amateur radio satellite, BeliefSat-O from KJ Somaya Institute of Technology. Fourth payload is again a CubeSat called Green Impulse Transmitter from Inspacity Space Labs Private Limited. LEAP TD from Dhruva Space Private Limited to demonstrate subsystems for microsatellite. 2 payloads are there from Pelatrix Aerospace Private Limited, which are named Rudra 0.3 HPGP and Arca 200. 3 more payloads are from ISRO. The one from Physical Research Laboratory is called the Dust Experiment. 2 more from Vikram Sarabhai Space Center. One will be called as Fuel Cell Power System and the other is Silicon Based High Energy Cells. These are the payloads from ISRO.
जहां भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न और मनोरंजन में लगे हुए थे, वहीं इसरो के वैज्ञानिक PSLV C58 प्रमोशन की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनकी गतिविधियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। सफल मिशन के ध्येय से सराबोर इसरो के वैज्ञानिक इस वर्ष का आरंभ खगोलीय समझ को और बढ़ाने के उद्देश्य से PSLV C58 के प्रमोशन में कार्यरत हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 516 किलोमीटर, एक्सपोसेट की अंतक्षेपण की कक्षा 650 किलोमीटर के करीब होगी। वर्तमान में सापेक्ष गति 6.86 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस उपग्रह एक्सपोसेट के दो मुख्य नितभार हैं। पोलिक्स, यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बैंड में खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक एक्सरे ध्रुवणमापी है। इस नितभार को URSC और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस यंत्र में एक कॉलीमीटर, एक प्रकीर्णन और 4 एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है, जो आने वाली ध्रुवीकृत एक्सरे का विषमदैशिक थॉमस प्रकीर्णन करता है, ताकि एक समय में इस कॉलीमीटर के दृष्टि क्षेत्र को 3/3 डिग्री से सीमित किया गया है, ताकि एक समय में एक ही स्रोत उज्जवल हो सके। इस नितभार के 5 सालों के जीवन काल में 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। ऊर्जा बैंड का पहला नितभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नितभार एक्सस्पेक्ट, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नितभार है जो एक्सपोसेट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन, 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसमें कोलीमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सस्पेक्ट के दृश्य क्षेत्र को कम किया गया है। एक्सस्पेक्ट विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सरे, पल्सर, ब्लैक होल, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार्स आदि खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण कर सकेगा। कोस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। Stage engine started. There's a confirmation that the 4th stage has commenced its operation. We are Plus 17 minutes. We are 17 minutes into the launch. Current altitude is 606 kilometers. 4th stage performance normal. चतुर्थ चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित इंजन है, MMH और मॉन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे 2 इंजन लगे हुए हैं। वर्तमान ऊंचाई 615 किलोमीटर, सापेक्ष गति 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। चतुर्थ चरण व अंतिम चरण है जो उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। The 4th stage is based on liquid propellant. The propellant loading is 1.6 tons. The fuel is monomethyl hydrazine and oxidizer is mixed oxides of nitrogen. Presently, the tracking stations at Brunei and Bayak are tracking the launch vehicle. चतुर्थ चरण को
PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा में रहते हुए प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाएगा। एक्सपोसैट उपग्रह का प्रक्षेपण 650 किलोमीटर की चक्राकार कक्षा में किया जाना है। इसके पश्चात चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा कुछ समय बाद पुनः प्रज्वलित कर यान की कक्षा को कम किया जाएगा। यह 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहाँ ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग शुरू किया जाएगा। Fourth stage performance normal. सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रैअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पियर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवेशित करते हैं। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस कंट्रोल और टेलीकमांड, कक्षीय आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक सिस्टम भी लगे हुए हैं। यह पोयम की श्रृंखला में तृतीय प्रयोग है। We are very close to the scheduled exposat injection time. जी हाँ, लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब किसी भी क्षण एक्सपोसैट को कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Satellite injection conditions are achieved. Eagerly awaiting the next event. उचित अभिवृत्ति प्राप्त करते हुए यान तत्पश्चात एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। Satellite separated. And there is a confirmation that the exposat satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। But mission is continuing for PS4 orbit platform experiment, that is POEM 3, with 2 phases of 4-stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 km circular. The first phase for PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Ghantaravam in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसैट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। Has injected exposat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. 2 more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately, the T0 will come around 2 hours after liftoff. Thank you.
अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters much more in view of the rich data that ExpoSat will give to the scientific. From the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay, sir. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, ExpoSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high-energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women-engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM-3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV, and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Jose, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I'm happy to announce that satellite is placed in intended orbit flawlessly, and satellite health is normal, solar panels are deployed, and battery charging already started. And this is the unique mission, ExpoSat. It is a unique mission, and this is first mission worldwide to have a study of polarized X-ray sources, and the second mission for polarization. So first time we will be, this mission will give the polarization aspects of high energy cosmic sources and in medium energy band. And this will study magnetic field distribution in cosmic sources, and how magnetic field means originating, and alignment of these cosmic sources like black holes, and this pulsar wind and sources, and all these cosmic sources. So it will be the extreme and experiment for our scientific community. Once this mission is commissioned, it will be very fruitful for scientific community worldwide. And I take this opportunity to thank